ওকে, চলুন এখন আমরা ডেট নিয়ে একটু খেলাধুলা করি পিভট টেবিলে। সো লেটস ডিলিট দিস and let's create a new pivot table with dates. So basically আমি একটা টাইমলাইন চাই। আমি যদি ডেট সিলেক্ট করি অ্যান্ড রেভিনিউ সিলেক্ট করি, বাই ডিফল্ট সে আমাদেরকে গ্রুপ ওয়াইজ করে দিয়েছে, অ্যান্ড দিস ইজ এ নিউ ফিচার। কোয়ার্টার ওয়াইজ জ্যান ফেব্রুয়ারি চাই, এইভাবে সামথিং লাইক দিস। এবং আমি যদি পিভট চার্ট সিলেক্ট করি অ্যান্ড আমি দেখি, ইট লুকস প্রিটি গুড। In fact it looks pretty amazing. Let's hide all fill buttons, এটা একটু ক্লিন করলাম, I don't need the total sales file. সো আমরা যদি বেসিক্যালি এটাকে এক্সপ্যান্ড করি, অ্যানালাইজ থেকেও এক্সপ্যান্ড করতে পারি। এখানে একটা প্লাস অ্যান্ড মাইনাস বাটন আছে। সো লেটস এক্সপ্যান্ড ওয়ান মোর রো অ্যান্ড অ্যানাদার রো, and we have this এখানে খুব স্ট্যাকড হয়ে আছে, ইটস প্রিটি গুড। সো লেটস সে আমি যদি এখানে পার্টিকুলার কাস্টমার প্রোডাক্ট রিজিয়ন সিলেক্ট করি, সো ফর এ পার্টিকুলার কাস্টমার চিন্তা চেতনা পার্টনার, it looks it gives us the historical data for, let's say, Kumilla, and for product paper, and it's an amazing stuff. So pivot table দিয়ে আপনি এখন যা তা করতে পারবেন, বাট হোল্ড অন, বাট দিস ইজ হোয়াট আমি এটা করি না, কারণ 2016-এর একটা বেটার ফিচার। ইউজুয়ালি আমি ডেটকে এরকম স্ট্যাকড ওয়াইজ করতে পছন্দ করি না। সো ফ্রম অ্যানালাইজ, আপনার যদি এটা ভালো না লাগে, আই মিন আপনার যদি এটা গ্রুপ ওয়াইজ না, আমি ইন্ডিভিজুয়াল ডেট দেখতে চান, তাহলে যেটা করতে পারেন, এই অ্যানালাইজে এসে ডেট, যে কোনো ডেট ফিল্ডে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় বলতে পারেন গ্রুপ ফিল্ডস, অ্যান্ড দেন যেহেতু এখানে দেখেন হাইলাইটেড অবস্থায় আছে মান্থ, ইয়ার অ্যান্ড কোয়ার্টার্স, সিম্পলি এটাকে উঠিয়ে দিন ইনটু ডেজ, অ্যান্ড ইফ ইউ সিলেক্ট ওকে, আপনার অরিজিনাল ডেটটা ফিরে পাবেন ডেট লেভেলে। বাট এটা আমি এইভাবে করি না, আমি লেট মি শো ইউ হোয়াট আই ডু। কেন করি আমি ফিউচারে দেখব। সেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি আমি নতুন একটা কলাম দিতে পছন্দ করি, ইয়ার অ্যান্ড মান্থ, অ্যান্ড অফকোর্স আমরা প্রিভিয়াসলি দেখেছি ইয়ার লিখে ডেট দিলে ইয়ার চলে আসে, অ্যান্ড মান্থ দিয়ে ডেটটাকে শো করে দিলে মান্থটা চলে আসে, অ্যান্ড from here pivot tables. Okay, so this is how actually I do it. কেন আমরা ফিউচারে দেখব, বিকজ এটা আমাদের স্লাইসারে বেশ হেল্প করে। হোয়াট ইজ স্লাইসার পরে আসতেছি। and there we have it, same thing. Okay, talking about timeline, let's change the chart type from this to this, and pretty fringy, but এখন কাজ করবে। So see you on the next video to explore some more exciting videos and features, of course.